are see the topic is food preservation. Food preservation அப்படினா என்ன, அதுக்கு என்னென்ன chemical preservatives யூஸ் பண்ணலாம், அதோட methods என்னன்னு சொல்லி இந்த டாபிக்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். First one is define food preservation. Food preservation can be defined as the process of treating and handling food in such a way as to stop or greatly slow down spoilage and prevent foodborne illness while maintaining nutritional value, texture and flavor. உணவு பதப்படுத்துதல் எதுக்காண்டி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, உணவு வந்து கெட்டு போகாமல் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ, டெக்ஸ்சர் அண்ட் ஃப்ளேவர் மாறாமல் வந்து நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட நாள் வரைய வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறோம். தென் அது எப்படி வந்து ஃபுட் வந்து எப்படி கெட்டு போகுது அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபுட் மெக்கானிசம்ஸ். ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் மே பி டிஃபைன் அஸ் எனி சேஞ்ச் தட் ரெண்டர் ஃபுட் அன்ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சப்ஷன். தென் these changes may be caused by various factors including contamination by microorganisms, infestation by insects or degradation by indigenous enzymes. These are present naturally in food. The typical microorganisms that cause food spoilage are bacteria. Example for lactobacillus, yeast. Example for Saccharomyces and molds, rhizopus. Then microbial contamination. First one is bacteria and fungi are the principal type of microorganisms that cause food spoilage and foodborne illness. Then control of microbial contamination. The most common method used either to kill or to reduce the growth of microorganisms or the application of heat, to removal of water, the lowering of temperature during storage, the reduction of pH, the control of oxygen and carbon dioxide concentrations, and the removal of nutrients needed for growth. Then chemical preservatives. What are the chemical preservatives? Are the benzoic acid, sodium benzoate, propanoic acid, sorbic acid and sodium dioxidate. Then lower temperature preservation. Storage at lower temperatures prolongs the shelf life of many foods. In general, low temperature reduces the growth rates of microorganisms and slow many of the physical and chemical reactions that occurs in food. Then principle of food contaminations. To prevent the removal microbial contaminations, to inhibit microbial growth, to kill contaminating pathogens, then to minimize food spoilage, food infection and food poisoning. Then methods of food preservation. The methods that are involving in food preservation including, first one is drying, second one is freezing, third one is vacuum packing, fourth one is canning or bottling. First one is drying. Food preservation by drying method. The main aim behind the drying method is to reduce the water activity efficiently by preventing and delaying the bacterial growth. Drying also reduces weight. There are many fruits, vegetables and fruit products that are preserved for longer durations of time using drying method. இந்த ட்ரையிங் மெத்தடில் வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அதில் உள்ள நீரை வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ட்ரை ஆகிரும். அப்போ வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியல் க்ரோத் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிலே ஆகும். அப்போ வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸோட வெயிட் வந்து கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் example for cereals, grains, fruits, pastas, coffee, tea leaves and tea powder. Some vegetables are dried. Then freezing method. The freezing method does not kill microorganisms which cause food spoilage but inactivates the harmful microbes. The nutrients present in food are not destroyed. Inactivation of enzymes is done by heating or bleaching before freezing to prevent unwanted changes, to improve the quality of final product.
the amount of water in food is reduced before freezing. இந்த freezing மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃப்ரீஸ் பண்ணுறப்போ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து சாகாது. என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ஸில் வந்து இருக்கும். தென் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது, நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து திரும்படி கிடைச்சிரும். தென் வேக்யூம் பேக்கிங். Preservation by vacuum packing method. In this method, food is stored in vacuum packed conditions. It usually includes airtight pack containers, cardboard boxes, cans, glass bottles, polythene, plastic, coated paper, intricately woven cloth are commonly used for packing. This method removes the oxygen needed for survival of microbes and slowing down the spoilage of food. Vacuum packing is commonly used method for storing nuts to reduce loss of flavor from oxidation. இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பேக்கெட்டை இல்லை கண்டெய்னர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதில் உள்ள ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அதில் உள்ள மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து வளர்கிறதுக்கு தேவையான நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து கெட்டு போகாமல் கொஞ்சம் நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தென் another method is canning. Canning method of food preservation. The method of canning involves cooking of food, sealing the food in sterile cans, boiling the containers to remove any unwanted microbes as a form of sterilization. Foods have varying degrees of natural protections against spoilage and may require the final step to occur the pressure cooker. Then preserving salt and sugar. Last method வந்து சால்ட்டை சுகரில் வந்து நம்ம உணவுகளை எப்படி பதப்படுத்தி வைக்கலாம். நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது ஜெல்லி அண்ட் ஃபிஷ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உப்பில் வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்க. Before industrial refrigeration, most foods are cured using sugar, salt or the mixture of both. Salt and sugar reduce the water content and inhibits microbial growth in meats, fruits and vegetables, aiding in preservation. Common sugar preserved foods are jams and jellies, while salt-coated salt pork, corned beef and bacon are common foods preserved with salt. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மீனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உப்பில் போட்டு வச்சுப்பாங்க. அது வந்து பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்காண்டி தான். அதுமாதிரி ஜெல்லி எடுத்துக்கிட்டேங்க அப்படின்னா சுகர் நம்ம வந்து சர்க்கரை சேர்த்து அதை வந்து பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க. அதை தான் வந்து நம்ம வந்து அடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம். That's all about the topic is food preservation.